Good afternoon, dear friends. A warm welcome to this sacred soil, Mulagumoodu, the cradle of our congregation. Beginnings are always beautiful, but milestones fill our hearts with joy and gratitude. 125 years is like the grains of sand on the seashore. With great joy and brimming hearts, we celebrate the Quasquicentennial Jubilee of the founding of our ICM congregation in Mulagumoodu, the holy ground. It was a dream that became an awesome reality. The image of the missionary sisters of the Immaculate Heart of Mary, ICM, has changed since our founders and co-founders began their mission 125 years ago. The daring spirit of two women, Mother Maria Louise and Mother Maria Usul, is the beginning of our ICM congregation. The journey of our ICM began so long ago when Mother Maria Louise de Meester, along with their novice, Mother Maria Usul, started their mission work in Mulagumoodu. It is a wonderful opportunity to look back the outstanding record of achievements, success, and all the wonderful services provided by all the past and present sisters of our ICM congregation. The ICM has much to be proud of, including an exceptionally group of sisters who are both strong and energetic, involved in working with undaunting energy, enthusiasm, and selflessness for the upliftment of the downtrodden and the destitute and the empowerment of women in our society. They have been instrumental in the development in the fields of education, medicine, and social service. Our ICM roots, true to the words of our mother foundress, when it is needed, you do not hesitate to change. When it is needed, you do not hesitate to change. In keeping with these words, besides education, ICM apostolates include parish-based activities and helping the disabled and victims of calamities. 125 years is almost honoring our past with gratitude, planning for the future with hope, trusting in the Lord and believing in our strengths. Today's cultural programs are based on the 9 words of life gathered during our General Chapter 2022. It invites us for a regenerative journey. As we journey towards with the newness, may these 9 words of life enable us to have newness for the years to come. Join us as we sing, dance, and praise the Lord with our hearts filled with gratitude. Now, let us begin our celebration. A warm welcome to one and all. Our prayer is a participation in the prayer of Jesus. We bring before the Father our common efforts to change the world and to build the kingdom. The Spirit within us gather all our life into one cry, Father, may your holy name be held and your kingdom come. Here comes Shakti group to help us to experience God through prayer dance. Jadi, Madam, Inam Kadandu,
அனைவரும் கடவுளின் பிள்ளைகள் என்ற உணர்வோடு இணைந்து இறைவனை புகழ்வோம். தந்தையும் தாயுமான நல்லவரே இறைவா, பிள்ளைகள் கூடி வந்தோ எந்த இனம் என்ன குலம் என்று யாமறியோம் தந்தாய். பிள்ளைகளாகி நின்றோ இங்கு வாரும் வல்லமையோடு வரங்களை தாரும். எங்கள் பூமி புதுமை காணும், மனிதம் உயர்வு பெறும். எங்களுக்கு தீமை செய்தோர்களை மன்னிக்கும் மனம் வளர்த்தோ, அன்புடன் அரவணைத்தோ. அனுதின உணவை எங்களுக்கு என்றும் உறுதி செய்தருளும். வறுமை நீங்கச் செய்யும். இங்கு வாரும் வல்லமையோடு வரங்களை தாரும். எங்கள் பூமி புதுமை காணும், மனிதம் உயர்வு பெறும். உன்னதத்தில் உம்மகிமை ஆழ்வது போல் இங்கும் என் பூமி எங்கிலும் உம்மரசே எம் நிறைவாய் உலகில் காணும் நாள் வருக. வல்லவரே தலைவா, சந்நிதி சரணடைந்தோ. நல்லவரே இறைவா, வாழ்வு தந்திடுவே. வல்லவரே தலைவா, மன்னிக்கும் மனம் தருவே. பிள்ளைகள் கூடி வந்தோ தந்தையும் தாயுமான நல்லவரே இறைவா, பிள்ளைகள் கூடி வந்தோ எந்த இனம் என்ன குலம் என்று யாமறியோ தந்தாய். பிள்ளைகளாகி நின்றோ இங்கு வாரும் வல்லமையோடு வரங்களை தாரும். எங்கள் பூமி புதுமை காணும், மனிதம் உயர்வு பெறும். இங்கு வாரும்
Continues from the time of inaugural till today, and it will continue to resonate in our hearts and mind whenever we think of it. The third phase of the day, after the festive mass and grand lunch, is going to be the song and the dances. On this special day, we are privileged to have our beloved Sister Rachel Woman, the Vicar General of the congregation. Dear Sister Rachel, amidst your busy schedule, you have added a note in your calendar to be part of this celebration. Your presence has doubled our joy. Now you will have one more package of sweet memories to take along with you when you fly to Rome. On behalf of all the ICM sisters, collaborators, and friends present here, we gladly welcome you to this Quasquicentennial cultural grandeur. Hearty welcome, dear sister. So much of planning and a lot of hard work, tireless efforts and a lot of sacrifice, a systematic teamwork and a regular follow-up. After all the hard works and commitments, and you still remain serene. Yes, all the joy that we experience today is the days of hard work of our dear sisters, Sister Josepha, Sister V.C. Elizabeth, Sister Ruby, Sister Floris, the DLT leaders of India. Through your flexibility, simplicity, and availability, you have made everything possible today. You have worked day and night with the sisters of different communities to make this day a memorable and meaningful one for the whole congregation. On this special occasion, we welcome you on behalf of all the sisters and friends present here. A warm welcome to you, dear sisters. We welcome all the fathers and friends who consented to be part of our joy and radiating your joy with us. Thank you for being part of us in our religious journey in different ways. We are happy to welcome you to this cultural program. A cordial welcome to one and all. Today is also a special day because we have with us our ex-ICMs. Our ex-ICM sisters and their families follow the words of Ruth in Bible. Wherever you go, I will go, and wherever you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God is my God. We are indeed glad to have you with us, dear friends. You stand as a symbol of bond before us. Thank you for being part of our ICM family, and today being present with us in this great day. So special welcome to you all. Collaborators are the carriers of our ICM charism and our mission vision. Being in the families, you act like the yeast in the dough. We are happy to have you with us, dear friends. On behalf of all the ICM sisters and friends, we extend a hearty welcome to all our collaborators. Coming together is a joy always. ICM sisters coming together for a special cause brings life in and around. We welcome all the ICM sisters from north and south who desired to be present for this great day. And we also welcome the sisters from other congregations too. Hearty welcome, dear sisters. The little children of all the ICM schools and the teachers who have prepared them with a particular theme for the day, we welcome you all for this program.
Today's cultural program is the fruits of your hard work. A warm welcome to dear children and teachers. Once again, we welcome one and all. Thank you. Thank you, dear Sister Arulda. Their dance drama. புது இலக்கு கனவெடுத்து தளையறுத்து தடை உடைக்கும் நேரம் என்று இளைஞரே, குருகுலத்து சிறை விடுத்து இருள் கிழித்து சிறகெடுத்து வானம் முட்டு இளைஞரே. புது இலக்கு கனவெடுத்து தளையறுத்து தடை உடைக்கும் நேரம் என்று இளைஞரே, குருகுலத்து சிறை விடுத்து இருள் கிழித்து சிறகெடுத்து வானம் முட்டு இளைஞரே. அப்பா கடை வந்துச்சு, நிறுத்துப்பா. எடுப்பா. என்ன வாங்கலாம்? சீக்கிரம் சொல்றா. அப்பாப்பா அந்த பால் பால் எனக்கு 4 வாங்கி கொடுப்பா. யோ கையடியா, கேட்டா எடுத்துட மாட்டேனா? கையை வச்சுட்டு இருக்க, கண்ட இடத்துல கையை வச்சுட்டு இதை வந்து தொடுற. அடுத்த வாங்கி திங்கிறதா இல்லையா? எத்தனை வேணும்? 4 கொடுங்க. நல்ல வேலை எவனும் பார்க்கல, இல்லைன்னா ஏன் வியாபாரம் கெட்டு போயிருக்கோம். இந்தா எடுத்துக்க, சீக்கிரம் காசு எடு. அங்க வை. டேய் சுரேஷ், டேய் படாங்க. என்னப்பா? அவங்க அப்பனை குப்பை எழுறவன் கண்ட இடத்துல கை வச்சிருப்பான், அழுக்கு பிடிச்சவன் அவன் பிள்ளைட்டு வாங்கி திங்கிற தருமம். தூ ஏண்டா, உனக்கு சேர்றதுக்கு வேற ஆளா இல்ல, இனிமே உங்களெல்லாம் சேரக்கூடாது என்ன? தம்பி, உங்க அப்பா 2 நாளா குப்பல்ல வரல, தெருவே நாரி போய் கிடக்கு, வந்து அள்ளிட்டு போ சொல்லு. சொர்க்கம் என்பது நமக்கு, சொர்க்கம் என்பது நமக்கு, சுத்தம் உள்ள வீடுதான், சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சொர்க்கம் என்பது நமக்கு, சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சொர்க்கம் என்பது நமக்கு, சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடுதான். சொர்க்கம் என்பது நமக்கு, சுத்தம் உள்ள வீடுதான். சுத்தம் என்பதை மறந்தால் நாடும் குப்பை மேடுதான். உலாவும் நிலாவில் வெள்ளை அடிக்கலாம், எங்கேயும் எப்போதும் சுத்தப்படுத்தலாம். அம்மா, அப்பா எங்க போயிட்டாங்க? காலையில எஞ்சி எங்க போவாரு? வேலைக்கு தான் போயிருப்பாரு. என்னடா குட்டி, பள்ளிக்கூடம் கிளம்பல? இப்ப எதுக்கு நீங்க வந்த? ஏண்டா குட்டி? இப்ப இதை நீ தூக்கி போடல, நான் ஸ்கூல் போக மாட்டேன். இப்ப நீ இதை தூக்கி போறியா இல்லையா? அப்பா, அந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கலப்பா. அந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கலப்பா, நீ போவாதப்பா. டெங்கு மலேரியா காய்ச்சலுக்கு பாதிக்கப்பட்டு திருக்காட்டுப்பள்ளி, நாகாச்சி, பழமானேரி பகுதிகளில் இருந்து 30க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. அதுல ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு காலைல சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துருச்சு. அந்த குழந்தையோட தாய், தந்தை மற்றும் உறவினர்கள் சோகத்தோட இருக்கக்கூடிய காட்சி தான் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். 2 நாளைக்கு முன்னாடி கூட என் குழந்தை நல்லா தான் இருந்துச்சு.
காய்ச்சல் கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில சேர்த்தேன். என் குழந்தை எனக்கு வேணும். இந்த இழப்புக்கு காரணம் நம்முடைய சுற்றுப்புற பகுதிகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளாததுதான். சாக்கடை, தேங்கி நிற்கும் தண்ணி, அழுகிய குப்பை, இதிலிருந்து கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்புகின்றன. எனவே நம் சுற்றுப்புற பகுதிகளை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வது அவசியமானதாகும். என்னடா அந்த பக்கம்? காலைல இருந்து தனியா வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குல்ல, அதான் ஒத்தாசை பண்ணலான்னு வந்தேன். சரி, இந்த குப்பையை எள்ளு. சரிப்பா. நயன்மை நெறி கொண்டு சாதிய வெறி வென்று இளமை தன் சிகரம் தொடும். அறவழியில் நின்று முதியவர் மொழி இங்கு இளமைக்கு பாதையிடும். நயன்மை நெறி கொண்டு சாதிய வெறி வென்று இளமை தன் சிகரம் தொடும். அறவழியில் நின்று முதியவர் மொழி இங்கு இளமைக்கு பாதையிடும். மாந்தர் தம்மில் இறைமை காணும் வேளை மத வெறியும் விழுந்து மனிதம் உயிர்க்கும் நாளை. மாந்தர் தம்மில் இறைமை காணும் வேளை மத வெறியும் விழுந்து மனிதம் உயிர்க்கும் நாளை. இயற்கை உறவில் இணையாய் வாழ்வாய், தன்னை விடுத்து பிறன் நினைத்து உயிர் நேயம் பேணும் தலைமுறையாய் ஆழ்வாய். பொது இலக்கு கனவெடுத்து தளையறுத்து தடை உடைக்கும் நேரம் இன்று இளைஞரே. குருகுலத்து சிறை விடுத்து இருள் கிழித்து சிறகெடுத்து வானம் முட்டு இளைஞரே. பொது இலக்கு கனவெடுத்து தளையறுத்து தடை உடைக்கும் நேரம் இன்று இளைஞரே. சிறை விடுத்து இரு கிழித்து சிறகெடுத்து வானம் முட்டு இளைஞரே. Wow, wonderful performance. Let's give a big clap to our children once again. ஆற்றலோடு மாற்றம் நோக்கி, to break the chains of clutches today. Trust in me, I make new things possible. Trust in me, I make new things possible. Trust leads to hope, hope leads to newness. Our mother foundress, Mother Marie-Louise de Maistre, believed in God's providential care, which led her to dream for newness in the mission. Here comes our St. Ursula's Primary School children from Quasquicentennial to dance on the theme, Trust in me, I make new things possible. We shall watch it now. சேர்ந்தால் நாளை உருவாகுமே. வானும் மண்ணும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே. நானும் நீயும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் நாளை உருவாகுமே. வானும் மண்ணும் ஒன்றாக சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே.
காக்கை கூட்டம் பார்த்திடு கற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்திடு ஒற்றுமையின் சின்னம் அதுவோ விழியன்று பார்த்திடு விழிப்புணர்வு கொண்டிடு வழி திறக்கும் நோக்கிடுவோ மனித மலர பாடுபடு அதன் மதிப்புயர போராடிடு மனித மலர பாடுபடு அதன் மதிப்புயர போராடிடு நானும் நீயும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் நாளை உருவாகுமே வானும் மண்ணும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே என்ற சொர்க்கம் உண்டு சண்டை இல்லாத சமுதாயத்தில் பந்தம் என்ற பட்டம் உண்டு பகைமை இல்லாத பூலோகத்தில் சொந்தம் என்ற சொர்க்கம் உண்டு சண்டை இல்லாத சமுதாயத்தில் பந்தம் என்ற பட்டம் உண்டு பகைமை இல்லாத பூலோகத்தில் மனித மாண்போடு புனித வாழ்வோடு புயலாய் புறப்பட்டு சாதித்திடு ஜாதி என்றாலும் மரங்கள் நின்றாலும் சமத்துவம் நிலை பெற நீ ஓங்கிடு மனித மலர பாடுபடு அதன் மதிப்புயர போராடிடு மனித மலர பாடுபடு அதன் மதிப்புயர போராடிடு நானும் நீயும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் நாளை உருவாகுமே வானும் மண்ணும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே வானும் மண்ணும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே நானும் நீயும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் நாளை உருவாகுமே வானும் மண்ணும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே காக்கை கூட்டம் பார்த்திடு கற்றுக்கொண்டு வாழ்ந்திடு ஒற்றுமையின் சின்னம் அதுவோ வெளியன்று பார்த்திடு விழிப்புணர்வு கொண்டிடு வழி திறக்கும் நோக்கிடுவோ மனித மலர பாடுபடு அதன் மதிப்புயர போராடிடு மனித மலர பாடுபடு அதன் மதிப்புயர போராடிடு நானும் நீயும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் நாளை உருவாகுமே வானும் மண்ணும் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால் வாழ்வு வளமாகுமே. Wow, fantastic performance. Thank you dear children for your colorful performance. Generative dialogue regenerates life. Life without dialogue is the cause of all chaos. Realizing this great truth, the students of St. John Vianney Higher Secondary School want to portray the message before us. Live generative dialogue in order to lead a happy and content life. Shall we watch their performance?
வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே கிளியும் பூமி அமைதிக்காக விழிகவே மண்மேல் மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுகவே மலரே சோம்பல் முறித்து இழுகவே குழந்தை விழிக்கட்டுமே தாயும் கரகதப்பில் உலகம் விடியட்டுமே வெள்ளையின் சிறு முதல் சிறு வெள்ளை பூக்கள் உலகம் எங்கும் மலரவே கிளியும் பூமி அமைதிக்காக விழிகவே பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் யாவதும் ஊரே யாவரும் கேலி உண்பது நாழி உடுப்பது இரண்டே உறைவிடம் என்பது ஒன்றே உரைத்து வாழ்ந்தோம் உழைத்து வாழ்வோம்
Wonderful performance, dear children. Thank you for calling us forth to live a generative dialogue. Thank you. We sing to sing and dance when we realize the wonders of God in our life. The students of St. Joseph Higher Secondary School are ready to begin the process of fermentation by becoming leaven in the society through a dance. Yes, they have come with the great news. Though you are few, be leaven in the world. See, I am doing something new. Let's watch. Many are called, but few are chosen. The incredible seed of the ICM, sowed by our mother foundress, Marie-Louise de Mister, that we found in our soil as a rejuvenating color of grace, has grown into a banyan tree and spread many charitable branches amongst us. Here are some of the pieces of good work scattered among us like precious pearls. Once a woman took some leaven and kneaded it into 3 measures of flour. The whole of the dough fermented and became leaven.
in this way, let's celebrate the one whose selfless and undaunting service has left an indelible mark and lasting impact on society. Let us carry on her wonderful work to fulfill this dream of hers. Just like how our Mother Marie Louise de Mister multiplied her good thoughts, good intentions, and simple life, let us vow to stand up for what is right, to open new portals in various forms in different fields, to yearn to uplift the underprivileged and downtrodden. Let us strive to carry the torch of the ICM charisma into the new portals, thus instilling a newness in each one of us, trusting in God that He makes new things possible. Thank you. Wow, super kondatam. Real Jubilee celebration. Kalakittingama. Thank you, children, for your wonderful performance. Thank you. Towards newness. Let's enjoy the scene.
In the beginning, God created the universe. It was spectacular in every way. There were beautiful trees, plants, multicolored birds and animals filled the land with their cries and songs of delight. The colorful fishes and marine life illuminate the vast ocean bodies. The world was indeed flawless. Then he decided that all these creatures needed a leader. At last, creation of humankind, the dawn of a new era. However, human beings have taken the place of God as the center of creation and have exploited and devastated this gift. Conflict and division spread. Injustice and exploitation became embedded in the very structure of the society. Globalization has aggravated inequality among peoples and nations, as well as the exploitation of natural resources. Wasteful living, greed, consumerism, materialism has worsened the ecological disintegration of the planet. In this present scenario, the harmonious web of life is disrupted, endangering life and the quality of all life on the planet. We lost our humanness. We lost our peace. We lost our hope. உறவுடன் வாழ்ந்ததை மறந்து விட்டோம், உலகினில் அமைதியை இழந்து விட்டோம், சுயநலத்தால் எங்கள் மானுடம் அழிந்து போவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை, விரும்பவில்லை, விரும்பவில்லை. We, the ICM women religious missionaries, with our preferential option for the poor, can no longer remain complacent and indifferent to this groaning reality. So, we dare to create peace. We dare to experience the newness. We dare
to take a new path. Now more than ever, we want to be renewed. We want to be grounded in God's will. We want to be leavened in the world. We want to return to our charism. This is the time to recognize ourselves as ICMs, to reach out the poor, marginalized, migrants, refugees, women and children, and make a Paschal journey towards newness. The apostles went forth with renewed courage on that first Pentecost. We too are sent forth by the same Spirit to live as a community in mission, witnessing to communion in a multicultural and polarized world. We recognize with the power of open heart. With the power of cooperating with one another. Power of living together. With the power of forgiving one another. With the power of accepting one another. Power of thinking positively. With the power of caring for the cosmos. With the power of networking. ICMs can create a world full of love, joy, peace, and hope. Let each one of us try to bring newness by our little deeds. Let the newness come from within us. Newness, newness, newness. Let this become a rhythm of our ICM way of life.
wonderful. You made us all to dance. இந்த நடனம் எங்கள் உடம்பை விட்டு செல்ல இன்னும் நாட்களாகும். நன்றி. This is my mission. Go, I am with you. God never leaves us alone. He always journeys with us. He assures His presence in all our missionary service. He has led us all through 125 years. As we begin the 126th year, He continues to assure His guidance. In keeping this theme, this is my mission, go, I am with you. The students of Infant Jesus Girls High School are here to give us the skit incorporated with the jubilation dance. இறை அழைப்பை ஏற்று இந்திய மண்ணில் முளகுமூடு என்னும் சிற்றூரில் ஐசிஎம் சபையை தோற்றுவித்து எண்ணற்ற ஆன்மாக்களோடு விண்ணக பேரின்பத்தை சுவைத்துக் கொண்டிருக்கும் உங்களில் நான் மகிழ்கிறேன். பணிக்கு எம்மை தகுதிப்படுத்திய உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் அறியாமை மற்றும் வறுமையில் இருந்த மக்களுக்கு பணி செய்ய நம்மை தேர்ந்தெடுத்த இறைவனுக்கு நன்றி. ஊர்சூல் நமது ஐசிஎம் சபை அருட்சகோதரிகள் நாம் தொடங்கிய பணியை மகிழ்வோடு துணிவோடு செய்வதை மன்னகம் சென்று பார்த்து வருவோமா? நிச்சயம், வாருங்கள் மதர், பார்த்துவிட்டு வருவோம். Teacher. Good morning, teacher. Good morning, children. ஹரிப்ரியா இன்னைக்கு ஸ்கூலுக்கு வரல டீச்சர். அப்படியா அம்மா? நாங்க விசாரிக்கிறோம். Thank you, children. Thank you, teacher. Go to your class. Okay, teacher. உரையாடல் முடிந்ததும் வகுப்பாசிரியை சக ஆசிரியர்களிடம் ஹரிப்ரியாவின் சூழ்நிலையை கூறிவிட்டு அருட் சகோதரிகளிடமும் இந்த தகவலை விளக்கி கூறுகிறார். அருட் சகோதரி முழங்கால் நின்று ஜெபிக்கிறார். My beloved daughter, this is my mission. Go, I am with you. Thank you, Lord. நான் உமது பணியை செய்ய இதோ விரைந்து செல்கிறேன். ஹரிப்ரியா, ஹரிப்ரியா. என்னங்க, யாரும் கூப்பிட்ட மாதிரி இருக்கு. யாரு?
வாங்க சிஸ்டர், வாங்க டீச்சர், வாங்க வாங்க. என்னம்மா ஹரிப்பிரியா கொஞ்ச நாளா ஸ்கூலுக்கே வரலையே? ஆமாங்க சிஸ்டர், ஹரிப்பிரியாவின் அப்பா நீண்ட நாட்களாகவே பக்கவாத நோயினால் படுக்கையில இருக்கிறாங்க சிஸ்டர். சாப்பிட்டதுக்கு கூட வழி இல்லை சிஸ்டர். எங்களால வாழ முடியல சிஸ்டர். ரொம்ப விரக்தியா இருக்கு சிஸ்டர். அதனாலதான் என் மக ஹரிப்பிரியா வேலைக்கு போறா சிஸ்டர். நீங்க கவலைப்படாதீங்கம்மா, உங்களுக்காக நாங்க ஜெபிக்கிறோம். அது மட்டுமல்ல, ஹரிப்பிரியாவின் அப்பாவை எங்கள் மருத்துவமனையில் சேர்த்து சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடு செய்கிறோம். நீங்கள் எங்கள் ஐசிஎம் தையல் பயிற்சி நிறுவனத்தில் வேலைக்கு வாங்க. ஹரிப்பிரியாவும் பள்ளிக்கு வந்து படிப்பை தொடரட்டும். நம்பிக்கை இழக்காதீங்கம்மா, கடவுள் உங்களோடு இருந்து உங்களை வழி நடத்துவார். ரொம்ப நன்றி சிஸ்டர்ஸ், ரொம்ப நன்றி டீச்சர்ஸ். கடவுளே உங்க வடிவத்துல வந்து எங்களுக்கு வாழ்வு தந்திருக்காங்க. கடவுளே உமக்கு நன்றி. ஹரிப்பிரியா வந்தாச்சு. என்னாச்சு? அப்பா எப்படி இருக்காங்க? ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமது ஐசிஎம் சிஸ்டர்ஸ் வழி நடத்தலால் நாங்கள் புது வாழ்வு வாழ தொடங்கி இருக்கிறோம். எங்களுக்கு நம்பிக்கை வந்திருக்கு. இனி நான் தொடர்ந்து ஸ்கூலுக்கு வருவேன். ஆமா ஜெரிஷா, கடந்த 125 ஆண்டுகளாக ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்வு மேம்பட ஆன்மீக பணி, தையல் பயிற்சி, கல்வி பணி, மருத்துவ பணி, பார்வையற்றோர் மற்றும் காது கேளாதோருக்கு கல்வி, ஆதரவற்றோருக்கு அடிக்கலம், தொழுநோயாளிகளுக்கு மருத்துவம், ஆற்றுப்படுத்துதல், சிறைச்சாலை பணி. அது மட்டுமல்லாமல் கைவிடப்பட்டோர் மற்றும் ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு, புலம்பெயர்ந்தவர்களுக்கு ஆதரவு, வீட்டு தொழிலாளர்கள் இயக்கம் போன்ற பல்வேறு பணிகளின் மூலம் இறைப்பணியை நம் ஐசிஎம் அருட்சகோதரிகள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளில் மகிழ்வோடு செய்து வருகிறார்கள். ஐசிஎம் ஸ்கூலில் படிப்பதற்கு எனக்கு பெருமையாக இருக்கு. அவர்கள் பணியை மனதார பாராட்டி அவர்களை வாழ்த்துவோமா?
yeah, yeah. Oh, oh, happy jubilee, a happy jubilee, a happy jubilee, a great jubilee. Happy jubilee, a happy jubilee, a happy jubilee, a great jubilee. May God in His goodness bless you richly. May He give you peace of mind and heart. You are His shining star. May He make you ever His. You are His shining star. May He make you ever His. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Congratulations, yeah, yeah, yeah. Celebrations, yeah, yeah, yeah. We wanna wish you a blessed Jubilee, yeah, yeah. Oh, oh, happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. Happy Jubilee, a happy Jubilee, a happy Jubilee, a great Jubilee. ஊர்சுல் 125 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நாம் தொடங்கி வைத்த பணியை நம் ஐசியம் அருட்சகோதரிகள் நம்பிக்கையிழந்த வாழ்வியந்த மக்கள் மத்தியில் சிறப்பாக செய்து மக்கள் மனதில் இடம் பிடித்துள்ளார்கள். அதை பார்க்கும்போது மிக்க மகிழ்ச்சி, மனநிறைவு, இறை மதிப்பீடுகளை வாழ்வாக்கி மகிழும் நம் ஐசியம் அருட்சகோதரிகள் பணி சிறக்க காலத்துக்கேற்ற பணியை அவர்கள் தொடர நாமும் அவர்களை வாழ்த்துவோம். நம் ஐசியம் சபை மேன்மேலும் செழித்து வளரட்டும். நாம் தொடங்கிய இறை பணியை நம் சகோதரிகள் தொடர்ந்திட இறைவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக. A heart-touching performance, dear children. Thank you very much for bringing Mother Founders back to us. Thank you. We have been listening and watching the songs and the dances. It creates colors to our eyes. We need some messages to color our hearts too. On behalf of the DLT, we invite Sister Josepha and Sister V.C. Elizabeth to give the felicitation. Dear friends, with much joy, gratitude and warmth in our hearts, we greet you all a very good afternoon. After seeing the wonderful performance of the children and the Shakti group, we were wondering whether we have to speak at all, because the messages are so powerful and inspiring.
However, we are here, so we say a few words. The journey of 1,000 miles begins with one step, Laosu. That one significant step which Mother Marie-Louise took together with Marie Ursule marked the small beginning of a long journey of 125 years. Today, we are here to remember with gratitude that tiny seed planted in her heart and that significant step taken by our foundress as she put her feet in this holy ground. Like Mary, when she surrendered to the will of God, had plunged into the unknown, our mother foundress too had stepped into the untrodden path. But all for a passionate love for God and overflowing compassion for her suffering brethren. Mother Foundress and her companion read the signs of their time and responded to the call to mission at that age. Theirs was a daring step which drew many great souls to follow their path and continue their work. Our sacred history illustrates the mysterious ways the Lord of the mission had led us and brought us all here today. With grateful hearts, we bow our head to Mother Marie-Louise and Marie Ursule, all our pioneering sisters, and all who journeyed, reaching this point of our existence as ICMs in mission. With gratitude, we remember all our collaborators over the past 125 years. The few of us who are representing here represent all those who worked for the past 125 years because you had been the extension of our hands, hearts, our whole being. We thank you. The Lord who called us saying, "Go to the ends of the earth and proclaim the good news to all creation," has taken us to many lands, led us to make radical choices and daring steps. Remembering those adventurous ways and reclaiming the brave spirits, we journey towards the unknown future. Today, we hear God calling us through different voices. The call of the synodality is walking together toward the reign of God. We walk together as a pilgrim church toward that end. The new evangelization calls for a spirit of dialogue that animates daily living and opts for a unifying, harmonious relationship. It comes from FABC, Federation of Asian Bishops Conference, held recently in Thailand. The General Chapter Mandate 2022 articulates the purpose of our existence as ICMs today is to be leaven in the world, go to the peripheries, and act as one body in God's mission. Dear sisters and friends, we stand at the crossroads today. We seek the divine spirit, the wisdom to discern our choices, which would take us into the path of newness in our life and mission, and to rekindle our spirits with the original passionate fire of our charism. Let our journey continue with the blessings of our Mother Foundress, who says, "Let us all then start a new life, a life of real fervor. God grants that you may live only for Him. Forward with a renewed courage." Thank you. Thank you. Thank you, dear sisters, for your words of appreciation and encouragement. Your inspiring message really calling us forth to journey towards newness. Thank you, sisters.
When Jesus called Peter and James, they left the boat and the net and followed Jesus with the complete trust. The people who fish in the vast sea entrust themselves completely in the hand of God and enter into the sea. Through the children of St. Mary Immaculate High School, God calls us forth. My beloved daughters, come home to me and trust in the way I am working with you. Let's enjoy their dance. My beloved daughters, come home to me and trust in the way I am working with you. பாசமான வாழ்க்கை வேண்டி பயணம் போகிறோம். பாசமான வாழ்க்கை வேண்டி பயணம் போகிறோம். அந்த பாதையிலே வழித்துணையா நீ வர வேணும். நேசமாக வாழ்வதற்கு வழி தெரியலையே. நேசமாக வாழ்வதற்கு வழி தெரியலையே. இனி நீ இருந்தா வழி தெரியும். பயணம் செழிக்குமே, பயணம் செழிக்குமே, எங்களோட பயணம் செழிக்குமே, பயணம் செழிக்குமே, எங்களோட பயணம் செழிக்குமே.
தட்டி எழுப்புது, கற்பழிப்பு கொலை கொள்ளை தகவலாக கொடுக்குது. காலையில செய்தித்தாள் கதவை தட்டி எழுப்புது, கற்பழிப்பு கொலை கொள்ளை தகவலாக கொடுக்குது. ஜோசிய பார்க்க சொல்லி சுய புத்திய கெடுக்குது, ஜோசிய பார்க்க சொல்லி சுய புத்திய கெடுக்குது. ஜோரா விளம்பரங்களை பக்கம் பக்கமா நிரப்புது, ஜோரா விளம்பரங்களை பக்கம் பக்கமா நிரப்புது. உழைக்கும் மக்களுக்கு உரிமைகளை மறைக்குது, உதவாத அரசியல ஊர் முழுதும் விதைக்குது, உதவாத அரசியல ஊர் முழுதும் விதைக்குது. உலகம் போற போக்க பாரு செல்லம்மா, தொடர்பு ஊடகங்கள் என்னென்ன பண்ணுது பாரம்மா. சேட்டலைட் டிவின்னு கலாச்சாரம் வளருது, சிந்தனைய மழுங்கடிச்சு மனசு முட்டிய மாட்டுது. சேட்டலைட் டிவின்னு கலாச்சாரம் வளருது, சிந்தனைய மழுங்கடிச்சு மனசு முட்டிய மாட்டுது. உலகம் போற போக்க பாரு செல்லம்மா, தொடர்பு ஊடகங்கள் என்னென்ன பண்ணுது பாரம்மா, தொடர்பு ஊடகங்கள் என்னென்ன பண்ணுது பாரம்மா. Wow, hi Lisa, hi Lisa. We all went to the sea out free of cost and free boating. Thank you children, thank you for making us to feel happy with the boating. Choose life, return to your charism. Choose life, return to your charism, which is a short informal performance intended to educate and inform us. We need to choose the goodness. We need to choose to give life. Here comes our St. Joseph's Primary, Nagarkoil, to perform a skit based on the theme Choose Life, Return to Your Charism. Let us watch it now. Order! 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 திரு ரவிக்குமார் அவர்களை கொலை செய்த குற்றத்திற்காக திருமதி நளினி என்பவருக்கு இபிகோ செக்ஷன் 302 படி 20 ஆண்டு கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து தீர்ப்பளிக்கிறேன். அருட்சகோதரி அவர்கள் சிறையில் உள்ள திருமதி நளினியை சந்தித்தல். அம்மா அம்மா உங்களதான். நீங்க ஏமா அழுறீங்க? அழாதீங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க.
என்னால முடிஞ்ச உதவி உங்களுக்கு செய்யறேம்மா. என்னத்த சொல்ல? என் சொந்த கதையை சொல்லவா, என் சோக கதையை சொல்லவா? என் வீட்டுக்காரரு ஒரு சரியான குடிகாரரு. அவரு என் பிள்ளைகளை கண்டுக்கிறதே இல்லை. நானும் பிள்ளைகளை பார்த்துக்க வேற வழியே தெரியாம பக்கத்துல ஒரு வீட்டு வேலை செஞ்சு அதுல கிடைக்கிற கொஞ்ச வருமானத்துல தான் என் பிள்ளைகளை நான் பார்த்துக்கிறேன். வேலை செய்யற வீட்டுல உள்ள முதலாளி இருக்கார்ல, அவரு என்கிட்ட தப்பா நடந்துக்க முயற்சி செஞ்சாருமா. ஐயோ ஐயோ, அவர்கிட்ட இருந்து என்ன காப்பாத்துறதுக்காக அவரை பிடிச்சு கீழே தள்ளி விட்டேன். கீழே விழுந்ததுல தலையில அடிபட்டு அவரு இறந்துட்டாரு. ஆனா ஏழைங்கிற ஒரே காரணத்தினால நடந்த உண்மை எல்லாத்தையும் மறைச்சு நான் அந்த வீட்டுல உள்ள பொருளை திருடுறதுக்காக அவரை கொலை செஞ்சுட்டேன்னு என் மேல போய் குற்றம் சாட்டி என்ன இங்க ஜெயில அடைச்சிருக்காங்க. ஐயோ, இப்போ என் பிள்ளைங்க எந்த வித பாதுகாப்போ அரவணைப்போ இல்லாம இருக்காங்க. அதனால எப்படியாவது உண்மையை எடுத்து சொல்லி எனக்கு நல்ல ஒரு நீதி வாங்கி தாங்கம்மா. உங்களுக்கு கோடி புண்ணியமா போகும். உங்க பிள்ளைகளை பத்தி நீங்க கவலையே பட வேண்டாம். உங்க பிள்ளைகளின் எதிர்காலம் எங்க கையில இருக்கு. நாங்க அவங்களை நல்லா பாத்துக்கிறோமா. ரொம்ப நன்றிங்கம்மா. தாயின் உதிரத்தை பாலாக குடித்த மனிதன் தந்தையின் உழைப்பை மதுவாக குடிக்கிறான். நாளைய பாரதத்தின் முடிசூடா மன்னர்களாகிய இளைஞர்கள் போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகி வாழ வேண்டிய வயதில் வாழ்க்கையை இழந்து நிற்கின்றனர். வியாபாரம், வியாபாரம், வியாபாரம். இன்று மருத்துவம் ஒரு வியாபாரம். உயிரை பாதுகாக்கும் உன்னதமான மருத்துவம் இன்று உயிரை கொல்லும் மருத்துவமாக மாறி வருகிறது. பின்புலம் இல்லாத ஏழைகளின் இதயம், கல்லீரல், சிறுநீரகம் போன்ற உறுப்புகள் கட்டாயமாக பறிக்கப்பட்டு விலை போகின்றன. பெண் என்பவள் பொன்னிலும் மேலானவள். இன்று பிரபஞ்சமறியா பெண் குழந்தைகளை போகப் பொருளாக கையாளும் நயவஞ்சகர்கள் ஏராளம் ஏராளம். இதனால் வாழும் போதே இறப்பின் வலியை அணு அணுவாக அனுபவிக்கின்ற இன்றைய பெண்கள் பெற்றோரின் புரிதலின்றி புறந்தள்ளப்படும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் சமூகத்தால் உறவுகளால் வஞ்சிக்கப்படுகின்றனர். தெருவெங்கும் ஒலிக்கின்றது திருநங்கைகளின் ஓலங்கள். உடலால் மாறுபட்டாலும் மனதால் அவர்களும் மனிதர்களே. இவர்களின் விடியல் எப்போது? தமிழ், 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 எங்கும் தமிழ், எதிலும் தமிழ் சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோமே தவிர ஆங்கில வழி கல்வி கற்கவே அனைவரும் விரும்புகிறோம். கல்வி வியாபாரமாகும் இன்றைய சூழலில் குடி, போதை, உயிரை கொல்லும் மருத்துவம், பாலியல் வன்முறைகள் போன்றவைகள் தலைவிரித்தாடுகின்றன. இத்தகைய சமூக அவலங்களை நீக்கிட அன்றே அன்னை மரிய லூயிஸ் டி மிஸ்டர் அவர்கள் ஐசிஎம் சபைதனை இம்மண்ணில் உருவாக்கி தன் முன் கண்ட பெண்களின் அவலங்களை நீக்கிட கல்வியோடு கைவினையையும் சேர்த்து பெண்களுக்கு ஒரு கலங்கரை விளக்கமாக திகழ்ந்தார்கள். அவர் வழி பின்பற்றி இன்று உலகெங்கும் அவர் பணியை செய்யும் அருட்சகோதரிகளோடு நம்மையும் இணைத்து புதிய எதிர்காலத்தை உருவாக்குவோம்.
அமைச்சரே, நம் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நலமாய் உள்ளார்களா? நாட்டு மக்களுக்கு ஏதேனும் தேவை இருக்கிறதா அமைச்சரே? மன்னா வணக்கம். மக்கள் அனைவரும் நலமாக இருப்பது போல் ஒரு காட்சி இருக்கிறது. ஆனால் மக்கள் பல்வேறு பிரச்சனைக்குள் மூழ்கி மூச்சு விட முடியாமல் திணறுகின்றன மன்னா, திணறுகின்றன. என்ன அமைச்சரை புதிர் போடுகிறீர்? மக்களின் பிரச்சனை தான் என்ன? விளக்கமாக கூறும். மன்னா, மக்கள் அனைவரும் கைகளில் ஒரு சூனிய பெட்டியை கொண்டு அலைகிறார்கள். பாலூட்டும் தாய்மார்கள் தாலாட்டு பாடுவதில்லை மன்னா, சூனிய பெட்டியே பாடுகிறது மன்னா, பாடுகிறது. குழந்தைகளுக்கு நிலாசோறு ஊட்டுவதில்லை. அந்த பெட்டியை பார்த்து கொண்டே வாயை திறக்கிறார்கள். தாய்மார்களும் யானைக்கு ஊட்டுவது போன்று கவளமாக உருட்டி வாய்க்குள் திணித்து விடுகிறார்கள். குழந்தைகளும் லபக் லபக் என்று விழுங்கி விடுகிறார்கள். மன்னா, இந்த சூனிய பெட்டிக்கு பெற்றோரும் குழந்தைகளும் மாறி மாறி சண்டையிடுகிறார்கள். அது மட்டுமா மன்னா, இந்த பெட்டியை பார்த்து கொண்டு சில ஆண்களும் பெண்களும் பல பல அபிநயங்களை செய்து பெட்டிக்குள் அனுப்பி விடுகிறார்கள். இதற்கு பேர் என்ன தெரியுமா மன்னா? டிக்டாக் டிக்டாக். என்ன அமைச்சரை உளறுகிறீர்? சூனியமாவது பெட்டியாவது? மன்னா, நான் சொல்வது அனைத்தும் உண்மை மன்னா. இதற்கே நீங்கள் இப்படி கூறிவிட்டீர்கள் என்றால் இனி நான் சொல்ல போவதை கேளுங்கள் மன்னா, கேளுங்கள். அன்று சகுனியாடிய சூதாட்டம் இந்த சூனிய பெட்டிக்குள் நடக்கிறது மன்னா. தர்மரை போல் அனைத்தையும் இழந்து வாழ முடியாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள் மன்னா, தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். யாக சாலை போல் இயங்கும் பாடசாலைகளுக்குள்ளும் இந்த சூனிய பெட்டி நுழைந்து விட்டது மன்னா. மாணவர்கள் நிலையோ அந்தோ பரிதாபம். ஆசிரியர்களோ அந்த பெட்டியை அவ்வம்போது தடவி கொண்டு பேந்த பேந்த விழித்துக் கொண்டும் இருக்கிறார்கள் மன்னா. இந்த பூத பெட்டிக்குள் ஃபேஸ்புக், டிக்டாக், இன்ஸ்டாகிராம் போன்ற பல குட்டி சாத்தாக்களும் உள்ளே இருந்து அவர்களும் மக்களை ஆட்டி படைக்கின்றன மன்னா. என்ன அமைச்சரே, மக்களின் நிலைமை மிகவும் மோசமாக தான் இருக்கிறதோ? இதற்கு என்னதான் தீர்வோ? ஐயா நில்லும், நில்லும் ஐயா, நில்லும் நில்லும். இதோ நான் சொல்றேன் இதற்கான தீர்வை, இதற்கான தீர்வை. நல்ல காலம் பிறக்குது, நல்ல காலம் பிறக்குது. மன்னா மன்னா, மன்னித்து விடுங்கள். நான் எவ்வளவு தடுத்த பிறகும் ஓடி வந்து விட்டான். யாரையா நீர்? நடந்தது, நடப்பது, நடக்க போவது முக்காலமும் கூறும் குடுகுடுப்பைக்காரன் நான். அப்படியா? உம்மால் இதற்கான தீர்வை கூற முடியுமோ? கூறும் கூறும். மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது மன்னா. மக்கள் அனைவரும் கல்வி கற்க வேண்டும். அறிவு வளரும் போது சிந்தனை எழுச்சி பெறும். நல்ல காலம் பிறக்குது, நல்ல காலம் பிறக்குது. நல்லவற்றையும் தீயவற்றையும் பிரித்து பார்க்கும் திறன் உருவாகிறது. சமுதாய மாற்றத்தை உருவாக்க மக்களால் மட்டுமே முடியும். ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒவ்வொரு வகையான தீமை மக்களை ஆட்டி படைக்கின்றன. அதிலிருந்து விடுபட்டு சிறந்த உயர்ந்த குறிக்கோள்களுடைய தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும். மக்களுக்கு நல்லவற்றை செய்ய மருத்துவம், விவசாயம், கல்வி, அரசியல், நீதி, சுகாதாரம், பொது சேவை போன்ற துறைகளில் தன்னலம் நாடாத தலைவர்கள் உருவாக வேண்டும். இதுதான் மன்னா இதற்கான தீர்வு. பேஸ் பேஸ், அற்புதம் அற்புதம். இருந்தாலும்
மாறிவரும் சமுதாய சூழலுக்கு ஏற்ப நவீன யுத்திகளை கையாண்டு எதிர்வரும் சவால்களை துணிவுடன் எதிர்கொண்டு வெற்றி நடை போடுவோம். இதுவே தீர்வாகட்டும். நன்றி மன்னா. நல்ல காலம் பிறக்கட்டும், நல்ல காலம் பிறக்கட்டும், நல்ல காலம். இதோ சமுதாயத்தில் நாம் கண்ட அநீதிகளை தட்டி கேட்க யாருமே இல்லையா? ஏன் இல்லை? இந்த அநீதிகளை தட்டி கேட்கும் விடிவெள்ளி இதோ. இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அம்மா எப்படி இருக்கீங்கம்மா? நல்லா இருக்கேன் தங்கம். நீ எப்படி இருக்க? நாங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கோம்மா. பார்த்தே ரொம்ப நாள் ஆச்சு. ஆமா ஆமா. அம்மா, உங்க மேல இருந்த குற்றத்திலிருந்து உங்களுக்கு இப்போ விடுதலை கிடைச்சாச்சு. உண்மையான காரணம் என்னன்னு இன்று நான் உலகத்திற்கு வெளிக்காட்டி உங்க மேல படிந்த குற்றத்தை தொடைத்து உங்களை நான் வெளியே கொண்டு வந்துட்டேம்மா. இத்தோட என் பணி முழுமையடையலம்மா. உங்களை போல கொடுமைகளை அனுபவிக்கும் ஒவ்வொரு பெண்களுக்காகவும் குரல் கொடுக்க நான் ஒரு விடிவெள்ளியாய் ஒளிர்ந்தெழுவேன். நான் ஒரு புகழ் பெற்ற மருத்துவராக இருக்கிறேன். ஏழைகளுக்கு பணி செய்வதை எனது குறிக்கோளாக கொண்டுள்ளேன். நான் ஒரு சிறந்த ஆசிரியராக இருக்கிறேன். கல்வி என்பது வாழ்வின் பாடம் படிப்பவரை உருவாக்க வேண்டுமே தவிர மனனம் செய்யும் மாக்களை உருவாக்க கூடாது. மனிதனை புனிதமாக்கும் சிறந்த ஆசிரியராக நான் இருக்கிறேன்மா. அம்மா, நான் ஒரு சோசியல் ஒர்க்கராக வளர்ந்திருக்கிறேம்மா. மக்களுக்கு இயற்கையை பற்றி விழிப்புணர்வை சொல்லிக் கொடுப்பதை என் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறேன். இத இவங்க கிட்ட இருந்து நான் கத்துக்கிட்டேம்மா. உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானம்மா? ரொம்ப சந்தோஷம் செல்லம். அருள் சகோதரிகளோடு இணைந்து பணி செய்ய நாங்க ரெடி. நீங்க ரெடியா? அநீதி அநீதி, போராட்டம் போராட்டம், வன்முறை வன்முறை, இலவசம் எங்கும் இலவசம், எதிலும் இலவசம் என தேடியலையும் மானிடரே, இளைய தலைமுறையினரே, வீறு கொண்டு எழுங்கள், வருங்காலத்தில் மாற்றம் காண புறப்படுங்கள். செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ தீர்மானித்த மனிதன் புவியில் காற்றுக்கு பஞ்சம் வரும் அவலம் பற்றி சிந்திக்க மறந்துவிட்டான். பூமியில் இனி மழை பெய்வதில்லை, அமில மழையே பெய்ய போகிறது. என் செய்வீர் என்ற நிலை ஆராயவில்லை. ஆம், எனவே இயற்கையை நேசிப்போம், மனிதம் மலர உழைப்போம். நீயும் நானும் ஒன்றாக இணைந்து நாளைய அநீதிகளை உடைக்க புது வேகம் எடுப்போம். இறைவனை முன்னிறுத்தி அவரோடு இணைந்து வாழ்வதால் மட்டுமே இச்சமூக மாற்றத்தை மலர வைக்க முடியும். இதற்கு உதாரணமாக திகழும் ஐசிஎம் நிறுவனங்களை வணங்குவோம். பல்வேறு வள்ளல்களை வாரி வழங்கும் இந்த ஐசிஎம் விருட்சம் மேலும் சவால்களை சாதனையாக்கி இளைஞர்களை இச்சபையில் இணைப்போம். வாழ்வு கொடுக்க, பிறரை வாழ வைக்க, மனிதம் காக்க. நன்றி, வணக்கம். Thank you children for your heart touching skit. சூனியப்பட்டி மேட்டர் ரொம்ப சூப்பர். Thanks for your inspiring message to choose life, to choose goodness. Thank you children. Love flows through compassion and forgiveness. The stories of Good Samaritan and Prodigal Son are the examples for the compassionate love of God. This afternoon, there is a message from the angels of Infant Jesus Primary School. I am the God of compassion. My dear ICN sisters, come back to me with all your heart. Let's enjoy their beautiful performance.
சூழ்ந்து கொண்டே என்னிடம் ஏதுமில்லை. தனிமையில் வந்த என்னை தயவுடன் போக விடுவே. ஏன் என்னை சூழ்ந்து கொண்டே என்னிடம் ஏதுமில்லை. தனிமையில் வந்த என்னை தயவுடன் போக விடுவே. உன்னிடம் ஏதும் இல்லை என்பது பொய், இருப்பதை தந்து விடு. உன்னிடம் ஏதும் இல்லை என்பது பொய், இருப்பதை தந்து விடு. உள்ளதை தந்தால் உனக்கு நல்லது, விரைவினில் தந்து விடு. உள்ளதை தந்தால் உனக்கு நல்லது, விரைவினில் தந்து விடு.
செய்வது சிகரமாய் அமையும் பண்பு. அயலான் அன்பு என்பது இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. அயலான் அன்பு என்பது இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. நம் இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. நம் இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. நம் இயேசுவே வாழ்ந்து சொன்னது. Thank you, children. Thank you for bringing the Good Samaritan with us. Thank you so much. We, the ICMs, are ready to be sent and to form intercultural and multicultural communities, giving a corporate witness of our life in mission. In this way, our communities become a source of inspiration for our mission of gathering in people and the whole of the cosmos into the heart of God. Yes, here comes a group of people from different states to symbolize our ICM multicultural living and express their wishes to all our ICM sisters. ஆம், தனித்துவம் நமது உரிமை, பன்மைத்துவம் நமது வலிமை.
multicultural dances has brought the rainbow to our eyes. Thank you, Sakti groups. The daughter of Indian soil and the representative from the general team. Yes, we are lucky to have our dear Sister Rachel, the Vicar General, with us to preside over this function today. Now we invite Sister Rachel to the dais. Sister Elizabeth will honor our sister. Then Sister Rachel will deliver her speech. Thank you. Good evening, friends. I am deeply touched. Permit me at the outset to appreciate and congratulate our students for their creative talents, beautifully enacting the meaning of this celebration. And congratulations to the teachers and the headmistress who have been behind the scene. Without them, this would not have been possible. So my heartfelt appreciation, and I honor them all. And especially our Shakti group who have really brought beautiful expression of our charism. Thank you. We are almost at the close of our celebration. 125 years. As we stand on this holy ground, the cradle of our congregation, our hearts exult in joy for the wondrous ways God has walked with us. We bow in gratitude to God for the great memories of our mother foundress and her companions, whose footprints set on motion our pilgrim journey in the Lord's vineyard in the many parts of the world. I am sure all of you are familiar with this dictum. Blessed are those who dream dreams and are ready to pay the price to make them a reality. How true this is in the life of Mother Marie-Louise de Meester, our foundress. She was a woman of great dream, vision and determination. Her world was larger than herself, embracing the whole universe with a preferential love for the poor, the least and forsaken on the peripheries. She risked, dared, left all that was familiar, took a long journey together with Maria Ursula, a young novice then, and arrived here in Mulagumoodu 125 years back on this day, November 7. What a missionary adventure, unimaginable. Arriving here on a bullock cart marks the founding spirit of our congregation. Thanks to Father Victor Velour, who was instrumental for this great leap of faith. Nothing was too much for her when it came to responding God's call. Committed to the care of children in the orphanage, her mission expanded multiform ways, empowering and educating young women. Soon, many young women joined her to support and to collaborate. On this day, I gratefully remember all our pioneering sisters, especially our senior Indian sisters, who were the walking angels in the evangelizing mission of Mother Marie-Louise.
Her passion for God and unshakable dedication to God's mission continues to shape the life of the congregation. Her trust and providence of God infuse in us courage to trust and to embrace the poor at the heart of our mission. Like Mary, we exult in joy and we rededicate our life as a congregation to our God of mission. This celebration indeed is a renewed call to every ICM sister to dive deep into becoming ever more who we are called to be and become God's daring missionaries. I wish to bring here the prayerful blessings from Sister Levis Rajir, our Superior General and her team, and I am glad to be present here as one among you. We unite ourselves with all our ICM sisters and our ICM collaborators all over the world. I am glad that some of you are present here for this Jubilee celebrations, especially our close companions on the journey who were part of our formative process of our charism. And quite a few of you are here. I am really glad to see you all. I invite you to pray with us that we may beckon to the call of God to be leaven for our broken world. Our children have beautifully depicted how we can become leaven in this world. May we have eyes to see, ears to hear, hands to touch the new God is bringing about in us and through us. As mission collaborators, you are ever part of us and are carriers of God's blessings for the universe. Congratulations on this Jubilee celebration, and the more is yet to be. In the spirit of the Jubilee, let us move on with renewed dynamism and steadiness of purpose as we strive to live afresh our missionary charism. Young students, never forget that God needs you. You are the future. Like Mother Marie-Louise, dare to launch into the unknown. Risk your life for something beyond you. Dream the impossible. With a very good wish, I seek God's blessings on us all. Thank you, friends. Thank you. Thank you, dear sister, for your great admiration towards our children and the heads of the institutions. It is very true that God has brought us to this great event in our ICM history. We are thankful to you for calling us forth to renew our lives. Thank you for bringing the message of our gender team. Thank you, dear sister. Prophet announces what is good and denounces what is bad. They also call forth for an inner freedom and the social transformation. Here come the prophetess of Infant Jesus College with a message. Be prophets in this emerging world. Let us watch the desire of our young people through the skit. Opening, clinic, sister, praying and reading Bible. Person arrives with tears. Save my child, sister, save my child. What's wrong? What happened to your child? My only daughter Sophia is in deathbed. Save my child, sister, save my child. Don't fear, my child. God Almighty will save her. I will take care of her. Sister and person goes to his heart. Peoples are surrounded around the child. Seeing sister, everyone cries to save poor child. Save our child, sister. Save our child. She is in deathbed. Please bring her to be conscious. Help us, sister, help us.
Sister moves towards the sick child, takes medicine from her bag, and prays. Keep your faith in God. God Almighty will save her. She will be all right. After few hours, Sophia wakes up. Every people thanked God Almighty and sister. Thank you, sister, for saving our child. Sister prays for all the people and left to do her duties. Sister was very kind to the villagers. She was busy in helping people, teaching poor kids, praying, and doing her service in church. After few days, one night, Sister get a vision from God to visit the village Udaipur. God gave me a new duty to serve for His people, so I must prepare myself to set a journey to the village of Udaipur right now to do my service there. Sister sets her journey to Udaipur village by ship. On her journey, she prays to God. After 8 months of journey, she reaches Udaipur village. When she reached village, she felt very bad for the villagers. There were no schools, no proper hospital facilities, and lots of people struggling without money for farming. My God, what a poor condition! How pity it is! People are starving and suffering from poverty. There are no schools to educate the children. God Almighty, give me more strength to recover this village and do my service here. Sister visits every place in the village. On her way, she encounters a group of people. Master, I have working for the past 2 months in your field without any wages. Kindly provide my wages so that I will help my family. Master, my mother is in sick bed. I need some money for her treatment. Will you provide me some money? Master listens to the villagers without no response. Every villagers put forward their needs to the master. You fools are appointed only to work for me. I am your master. Keep quiet and do your works. People expresses disappointments, but the master leaves the place. Sister pointing towards one villager. Who is that man? Why you people are arguing with him? He is our landlord. We are working for him in his field. He took all our properties under his control. Now we are suffering with lots of fortunes. Sister, we don't have any proper facilities to run our family. Our loan is impending. We don't know what to do. Sister, our children remain uneducated in our homes. If this situation continues, our children's future will be in a great question mark. In our village, there is no proper hospital facility. In cases of emergency occurs, we need to travel a long distance to get medical aids. Don't worry, my kids. God will help you. I am here to care for you. I am a doctor. I will take care of your health and I will educate your children. Now I understand God's plan for this village. Villagers believe the word of sister. Sister collects every children and gave them free education. Took her old house, made it as her clinic, and gave medical advices to the villagers. Advised poor suffering people to cultivate their own lands and to earn their livings. Long days after, now the villagers never visited the landlord. They began to earn money themselves. They had started to live a peaceful life. Landlord inquires about the villagers to his servant. What are that damn fools? Are they alive in this world? Yes, master. They're all here in your village. My village? Then why can't they come here? Where are they gone? Go and watch them. Master, there's a woman tells herself as sister.
She took all your people behind her. Now they're all following her rules. She is also a doctor. She is giving free medicines and education to the villagers. A nun? Giving free medicine and education to that dumb fools? Not only that, Master. She changed that dumb fools to clever people. They began to cultivate their lands and started to save their earnings. What? Cultivation, earnings. How these dumb fools can do this? Not good, not good. All because of that nun. Master, you should do something. Yes, I should do something. Otherwise, it will be dangerous to me. Thinking for a while. I should kill that woman. To kill? Yes, I should kill that woman. Poor nun, come to our village to seek her death. Let me give her peaceful death. Ha 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 ha. Night time. Sister completes her duties and returns to her clinic. Master appears to her sister. You, wicked woman, poor of you. You have taken all this fellows towards you. I am the master of this village and all should obey me. No, my son, you are in bad thought. God sent me to save these people and help them to lead a good life. It is my duty. It's your duty? Takes his hidden knife. Your duty is to serve God, not to come and disturb me. Stabs the sister and went back. Sister began to scream in pain. Hearing her sound, villagers came and took her to the clinic. Villagers crying and praying. Don't worry, my kids. I will be all right. God will save me. Master with happiness. Haha, she's dead. She's dead. Now the poor fools are left alone. Master, are you sure she is dead? Yes, she is dead now. Now the poor fools have to come to me and they have to serve me. Only me. Only me. Ha 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 ha. After long days. Why the dumb fools have gone? Maybe they were in fear to come to meet you. Maybe. You are right. Let's wait for them. Suddenly none come to meet landlord. Master shock. You? You are alive? How? How it possible? No way. Yes, my son, I am alive and I am here to thank you. To thank me? Why? Because of you, village people have changed a lot. When you tried to kill me, I found faith in their eyes. They were praying for me and took care of me. I'm alive now. It's all because of their prayers and concern. And the main reason is you. Master keeps silent. My son, you are covered with evil thoughts. You should come out of it. Do good to others and believe in God. Be kind to everyone. God will bless you, my child. Sister moves out after blessing the master. How bad I am. How bad. I should meet the villagers and ask sorry for my deeds. Master visits the villagers, plead for his deeds. The villagers forgives him. Master gave back the lands of the people. He also gave back them their wages, and he also built schools, hospitals and other facilities to the villagers. நீ நிராமயம் நீ பராபரம் நீ
heart-touching message through your enactment and dance, dear friends. Thank you very much. Good thoughts with zeal can change the entire universe. Today, our society is fragmented. Women, girl children, and oppressed or affected. How are we going to tackle this? Our children are here to express their feel through this contemporary dance. This is performed by Quasquicentennial Higher Secondary School, Ursulas. Good thoughts with zeal can change the entire universe. The major role of eradicating ignorance is the need of today. But things did not remain the same. Women were flogged. People were killed. Girl children were abused. Doors of knowledge shut. Aged, pushed to pain and suffering. The beautiful dreams turned into nightmares. When my world suddenly changed, my priorities changed too. We had two options. One was to remain silent and wait to be killed. And second one was to speak up and then be killed. I chose the second one. The oppressors tried to stop us, but neither their ideas nor their efforts would win. We survived, and since that day, our voices grow louder and louder. Why is it? The countries which we call strong are so powerful in creating wars, but are so weak in bringing peace. Why is it? Destroying people's dream and their dignity is so easy. But committing oneself for the needs is not so easy. Cultivating the world is so easy. But treating people with courtesy and making peace is challenging. We are living in the modern age, and we believe that nothing is impossible. And today, I am very happy that we are together fighting for an important cause. This celebration is not just for us. It is for those forgotten children who want education. It is for poor people who need dignitary life. It is for women who fight for better empowerment. It is for those voiceless who want change. We are here to stand up and to raise their voice. It is not time to pity them. It is time to take action. So, it becomes the last time that we see a fragmented world. Not just the politicians and the world leaders. We all need to contribute. Me, you, we. It is our duty and call. Let us be the first generation who see
the groaning of our Mother Earth. Let this be the lost generation to put an end to struggles. Let this be the time to build up the new world. Let's give hands together who need loving and care. Let's go out and fill the world with love. Today, right here, right now. Wow, a wonderful message for our meditation through your contemporary mime, dear children. Thank you so much. Good evening, sisters, our collaborators, and all the students. There are millions of people are part of our journey for the past 125 years. As Sister Rachel has rightly said, there are some are very special to us as they were the formative process of our ICM charism. We would like to call upon them on the stage and honor them. I invite Mrs. Christy Swami. Please kindly come to the stage. Kindly come to the stage, and Delphine, Mrs. Delphine, Mrs. Ursula, Lily Pushpam, and Annam and Metti, just they left due to some program. Please. Are that true? Now I invite Sister Rachel to honor them with a small souvenir. Let us clap our hands and welcome them on the stage. And on behalf of all them, I ask Mrs. Christy ICM just say a few words. Sorry. Our ICM family. You see, even by mistakes, you are with us. Thanks. The truth is out. Dear sisters, friends of sisters, on behalf of the so-called ex-ICMs, I say it is a mistake to say ex-ICM because our journey had never been ended in ICM. It continues. And we are so honored on behalf of Delphine and Ursula and others who had been present here and who could not make it today. I congratulate each one of you, every one of you, on this day, very special day, the very 7th of November, when this lady who dared to come all the way here to this small village and put her first step towards a huge journey, a journey of a destiny to create the kingdom of God in this world. Dear sisters, I'm so blessed to be among you on this day. When Sister Josepha invited me, called me, literally I jumped with joy. Because I always felt I am part of ICM. And which I think Sister Felicia Flores has also happened to say Christy ICM. So when I was invited, I said I'm rightfully here among you because the 7 years from 1973 till 1980 that I spent my life with you in the communities of ICM, the preparation as a novice as well as a committed person in Kamliambatti and all. I tell you, this has made the foundation of my life. And I always had been listening to the call of God, discerning the call,
not only when I was in the religious community, but it continues till date. And it is because I discerned the call of God, I decided to continue the life of the call in a different, expanded way, which I think I'm continuing to live till date, which I think most of us are also, Delphine and Ursula are also continuing to really responding to the call of God till date. We are so proud and happy for having this foundation with all of you. With this wonderful progressive, I always say there are so many religious communities in this world. ICM, as I always found, is one, as today the message was expressed well, had been never stagnant, had never stayed in one place. It had always been a very progressive one, kept moving forward to the need of the time, to respond to the situation of the time. And that's beautiful. That's exactly what the life of Jesus and life of our founders also had been. And as you rightly gave the message towards a newness, new life. And today, I am very happy and proud to tell that I am also leading a political party, which is Swaraj India. And last 41 years of my life based in a very remote village in Karur district, where we entered, we continued to live there, because we want to place ourselves among the people. Whatever opportunities, whatever fortunes, whatever chances we had, we never wanted to root out from the place of the people. To be among the people is what we wanted, and we continue. And I want to bring the good news that the alternative politics, I always said Jesus is, as a person of liberation, had lived a life which was challenging to the existing system, to the rulers. He never kept quiet. And that inspires me always. And the many challenges that we have taken up in our life, we could face it because of the guidance of the Spirit and the foundation I had with ICM. Way back in 1969 was the first contact I had with ICMs. It's when I was studying 9th standard in St. Philomena's, Trichy, when Sister Jean DeVos had been coming to the schools for YCS. That's the first contact. I wish to bring the memories and thank Jean and Jose, who played a very major role in my life, not only in ICM, but much before ICM, my life in ICM. And today when I go to Rome, Rachel knows, I go to the General 8 when Jose was there. When I go to Belgium, I go meet Jean and Jose and sisters there. So sisters, I don't want to take more time. I just want to say that today the call is much greater. The challenge before us is much, much larger. And we need to respond in the way we can and we should, and we are called to. And that's what we are heading towards, with lot of challenges in front of us. And we have passed many situations where we had been imprisoned, our lives were under threat because we were challenging many of the existing unjust situations. And today you know that politics is one major sector that we cannot ignore. And that's why through my life, I have come and arrived at being directly involved in politics. Because today the Constitution is a threat. Indian Constitution is very much a threat. Our democracy is destroyed. Our republic is really thrown away. It's a big question.
All this had been replaced by the democracies, by authoritarianism. Republic is replaced by fascism, and the constitution is getting replaced by Manusmriti. What are we going to do? What are we going to do? It's a big challenge. I'm very happy to see all the various aspects that has been expressed through our children, which means the message has gone very clear through the ICM sisters, through our schools and education. And today, alternative politics, the right politics is what is needed. And particularly, sorry, I'm not speaking politics, but I think it's integrated in our mission. That's why I'm talking about it. 2024 is a big challenge in front of us, which is going to be our selection of the rulers for the country. Once again, we need to really act smartly and choose the right option and work from today towards that. I am once again very glad and bring also my partner Sami's wishes for you, because he said, I would also like to be here among all of the sisters. We were last 2 days talking a lot about our past memories. So once again, I wish and congratulate all of you. Thank you very much. We are also very proud to have you, dear Christy. As we are in the journey towards newness, we are glad that you are our lay associates. Thank you so much. Uplifting music is motivational, elevating, and inspiring. Attractive lyrics are considered smart. The song of the ICMs is more motivational and reflective. Here comes our young and energetic ICM nightingales to sing a song combined of all 9 words of life. Let us sit back and enjoy the motivational song by the ICMs. Come to Let us sing a song today, pay attention, listen to us. Today is a joyful day, my dear ICM sisters. Here is a message from God for you, dear sisters. Let's be grateful to God for all the blessings. Let us sing a song today, pay attention, listen to us. Today is a joyful day, my dear ICM sisters. Here is a message from God for you, dear sisters. Let's be grateful to God for all the blessings. I am the God of compassion. Come back to me with all your heart. This is my mission. Go, I am with you. Be prophets in this emerging world. My beloved daughters, come home to me. Trust in the way I am working with you. Recall all the events. Say thanks be to God. Recall all the events. Say thanks be to God. Let us sing a song today. Pay attention, listen to us. Today is a joyful day, my dear ICM sisters. Here is a message from God for you, dear sisters. Let's be grateful to God for all the blessings. Like Mary, plunging to unknown, though you are few, beloved in the world, see I am doing something new for you. Trust in me, I make new thing possible. Choose life, return to your charism. Live generative dialogue. Yes, dear sisters, this is our goodie message. This is our goodie message. It is our message today from our GC chapter sisters. Let us live joyfully on this transformative journey. Life is very meaningful.
meaningful. Sisters, always be happy. Life is very meaningful. Sisters, always be happy. Life is very meaningful. Sisters, always be happy. Thank you. The first school bell brings sadness on the face of the children, but the last bell brings a lot of joy. Hope you understand. Our sister Felsie is here to say a few words of thanks. Before the vote of thanks, I just want to thank you. Wow, wonderful song. What an inspiring song. Congrats to the composers and the singers. Thank you. Good evening to everyone. Gratitude is the fairest blossom which brings from the soul. Every celebration is an experience. The eternal fades away and the integral lingers and echoes in the depth of our hearts. We are reminded that jubilees are milestones on the journey of our life and reminder of God's fidelity all through. Today our hearts are filled with gratitude and joy that overflows within us as we recall the path we ICMs have traveled during these 125 years. We thank the Almighty for accompanying us in many marvelous ways. We would like to express our heartfelt gratitude to you, dear Sister Rachel Oman, the Vicar General of our ICM congregation, for delivering a beautiful message. Your presence brought more joy in each one of us. Thank you, dear sister. Our special thanks to our delicate leadership team, taking all the efforts to make this Jubilee as a memorable one. Thank you, dear Sister Josepha, Sister Elizabeth, Sister Ruby, and Sister Floris. A special thanks to all our ICM sisters from different communities who has helped us to make this day as a meaningful one. Also, we gratefully remember our ICMs who carried our ICM charism and still carry the ICM charism of our congregation in their lives. Love includes everyone and excludes none. So, we thank all our ICM correspondents, headmasters, professors, teachers, and the dear students for giving such a wonderful and meaningful cultural programs. Thank you so much. Really, we enjoyed. A note of thanks to all those who are present here today. You have been a source of strength to us in all the ways. We thank all the well-wishers and collaborators of our ICM institutions for your dedication. By chance, anyone to whom we owe our gratitude has been not mentioned, we say a big thank you. May we all blessed by God, Mary, our mother, our dear mother foundress, and all the pioneering sisters. Thank you, one and all. Thank you, dear Felsie, for thanking us all. Dear friends and sisters. No, I am already down here. Okay. So, sisters and friends, in 2 days, I am traveling back to Rome. I cannot leave India without saying a word of gratitude. I have witnessed a lot as I went about in our communities. So I would need Claire's support for me at this moment. I want to give a big clap to our delegate leadership team, Josepha, VC Elizabeth, Ruby and Floris, who have organized it, and the great collaboration they got from all the communities with the community leaders. Tremendous, fantastic. And our Claire is expert in giving good claps of different types, okay? So I invite Sister Claire to organize really an expression of our gratitude to 4 of them, and from my heart to all of you who are here and also who are still in the communities who could not participate, including the Eucharist was online, followed by the whole congregations. And sisters have been writing wishes from all the countries. And from Rome, Sister Leva has wished us. So this also will be
telecast on the website. So thank you. It was really wonderful how you organized, especially yesterday. All our home women with their families, they were here. It was a beautiful day of celebration. And today culminates our 125, and this does not end here. The Mass is ended not here, but as we go out, sharing life, breaking bread, giving the cup of joy. Flory said, let us be happy. Let us be happy and make others happy. That is really our mission. Okay? So Claire, clap. So thank you to all, one and all. Thank you, sisters. Thank you, friends. That's a Chinese clap. I'm going to, maybe to make it easy, I will do the engine clap, because all are tired. I will do the engine clap. So when you see my hand punch in front, you make a clap. If I do like that and remain, it's just one clap. So see to that and clap. No, they won't see then. ICM engine is picking up. Yeah. Long live ICM. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த சுத்த தமிழை பேச போகிறேன், அதனால் மன்னிச்சுக்கோங்க யாருக்கு தமிழ் தெரியாதுண்ணா. நான் நிஜமாவே ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி டு பி ஹியர். நிஜமாவே ஐ எம் டீப்லி இம்ப்ரெஸ்ட் அண்ட் கிரேட்ஃபுல் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டு சிஸ்டர் ஜோசேஃபா. கேட்ட உடனே தமிழில் பேசுகிறேன்னா, சிஸ்டர் ஜோசேஃபா சொன்ன உடனே முதல்ல நினச்சேன் பெரிய ப்ரோக்ராமாக இருக்கும் அப்படின்லாம் நினச்சிட்டே வந்தேன், இமேஜின் பண்ணேன். ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் நான் ரொம்ப லேட்டாக வந்தேன். மாஸ் தொடங்கி கரெக்டாக கம்யூனியன் வந்து கம்யூனியன் வாங்குறேன். பரவாயில்ல, அது எனக்கு ரொம்ப மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஏன்னா என்னோட ப்ரொஃபஷன் அன்னைக்கு நான் வந்து கொடுத்தது அன்லஸ் அண்ட் until the grain of wheat falls into the ground, என்ன செய்யாது, that will not bear fruit. அது எனக்கு என்றைக்குமே எனக்கு ஹேஷ்ட்ராக் இன் லைஃப். எனக்கு வந்து நான் ஷேர் பண்ணணுன்னு தான் நினச்சேன். ஏன்னா எனக்கு ஐசிஎம் ஃபவுண்டேஷன் இன்னைக்கு வந்து 15 வருஷம் சேர்மனாகவும் 5 வருஷம் கவுன்சிலராகவும் குடித்த நகராட்சியில் இருக்க முடிஞ்சுது அப்படின்னா இதுக்கு பின்னால் பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் இருக்குது, ஹார்ட் ஒர்க் இருக்குது, நிறைய கஷ்டங்களும் இருக்குது. ஆனாலும் எனக்கு இதை நிற்க முடியுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் நிறைய இருக்குது. ஐசிஎம் ஃபஸ்ட்டு நான் நொவிஷீட்டுக்கு போகும்போது சிஸ்டர் ட்ரீசா எலிஞ்சிக்கல் ஷீ என்கரேஜ். என்ன கான்செப்ட் அவங்க ஒன்றும் கேட்கல, ஆனால் எனக்கு எது சரியோ அது தெரிஞ்சு அதுதான் ஓகே நீ கேரி ஆன் அப்படிம்பாங்க. அப்படி ஒரு எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட்டர் ட்ரீசா எலிஞ்சிக்கல் மறக்கவே முடியாது. அப்புறம் வந்து சிஸ்டர் அங்கே போனோடனே திண்டுக்கல் முடிஞ்ச உடனே பெங்களூர் போகிறோம். பெங்களூர் போனால் என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்ட்டு போனால் அங்கே சிஸ்டர் சாந்தி, சிஸ்டர் ஜோசே, வெரோனிகா சிஸ்டர், இவங்க 3 பேரும் கொடுத்த பேஸ் இருக்கு பாருங்க. ரியாலி சாவர வரைக்கும் அதை நம்மளால விட்டு போகாது. சாந்தி சிஸ்டர் சாந்தி என்ன கொடுத்தாங்கன்னா தியோலஜி, நேச்சுரல் ரெவலேஷன் ஆஃப் காட். அதில் நான் ரொம்ப ஊண்டாட்டாலும் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெவலேஷனில் ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவங்கள கொஸ்டின் பண்ணுவேன். ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெவலேஷனில் என்ன ஒரு மோசஸ் இல்லைன்னா அன்னைக்கு இஸ்ரேல் மக்களை காப்பாற்ற முடியாது. அவர் ரீட் பண்ணாரு, மேன் ஒன்லி கேன் லீட் பிரிங் லிபரேஷன். அதனால மனுஷன் அவன் ஒரு கிறிஸ்தவரா வாழ்ந்து நம்ம லிபரேஷனை கொண்டு வரணும் மக்கள் மத்தியில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு கான்செப்டை எனக்கு கொடுத்ததும் அனுபவத்தையும் கொடுத்தாங்க. இந்த மாதிரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெவலேஷன்லாம் சொல்லி கொடுத்தாங்க. சிஸ்டர் ஜோசே இந்தியன் கம்ப்ளீட்லி இந்தியன் சிச்சுவேஷன்
சொல்லி அதை என்ன உட்கொள்ள வச்சு அதுக்கு கூட உள்ள ப்ரொஃபஸர்ஸை வந்து கிளாஸ் எடுத்து அப்படி என்ன பிகம் பார்ட் ஆஃப் மீ. அதை விட இன்னொரு பெரிய ஃப்ரீடம் கொடுத்தாங்க. அதாவது வெளியே போய் நான் இது வரைக்கும் கை நீட்டி சம்பளம் வாங்கிட்டு இல்லை யார்ட்டையும். அப்படி ஒரு அனுபவம் இல்லைன்னு சொன்ன உடனே போங்க ஃபேக்ட்ரியில் போய் வேலை தேடுங்க, கண்டுபிடிங்க, உங்கள் தொழிலாளர்களுக்குள்ள கஷ்டங்களை கண்டுபிடிங்க அப்படின்னாங்க. அப்படி போய் ஃபேக்ட்ரி, மங்காரம் ஃபேக்ட்ரி உங்களுக்குலாம் தெரியுமோ என்னமோ, பிஸ்கட் ஃபேக்ட்ரி போய் வேலை கேட்டு சைக்கிள் மிதிச்சு போய் வேலை செஞ்சு 3 மாதம். அதுக்கு மேலே வேலை செய்ய முடியல ஃபேக்ட்ரி. அதே மாதிரி கொத்தனாராக இருந்திருக்கேன். கொத்தனாராக இருந்துச்சு இல்லை, கொத்தனாருக்கு கையாளாக இருந்திருக்கேன். அதில் இருந்த கஷ்டம்லாம் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என்ன, அதாவது இந்த தொழிலாளி வர்க்கத்துக்காக நம்ம வேலை செய்யணும், எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த அதிகார வர்க்கத்துக்கு எகென்ஸ்டாக ஒர்க் பண்ணுங்கிற ஒரு ரிவோல்ட் எனக்கு அந்த அனுபவங்களில் நிறையா கிடச்சிது. அதனால பேஸ்மெண்ட் வந்து ஐசிஎம் தான். அதனால ஐசிஎம் போய் கம்யூனிஸ்டில் சேரு அது சேரு அப்படிலாம் சொல்லலை. அதே மாதிரி இன்னைக்கு அந்த பேஸ்மெண்ட்ல என்ன பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பெண்கள் பிரச்சனை, ஐயோ குழந்தைங்க பிரச்சனை, இது மாதிரி நிறையா நேரம் ஆயிட்டு எல்லாரும் மனசுக்குள்ள என்னடா முடிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைப்பீங்க. அதனால பெண்களுக்காக நான் வந்து அதே மாதிரி ஃப்ரீயா காங்கிரிகேஷன் தான் லா படிக்க வச்சது. இன்னைக்கு அந்த லாவை நான் ஜனங்களுக்காக ஃப்ரீயாக தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஐ ஹவ் நெவர் ரிசீவ் மணி ஃபார் எனி ஆஃப் தி அட்வைசஸ் ஆர் லீகல் ஒப்பீனியன் வாங்க மாட்டேன். அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சர்வீஸ் இன்னைக்கு பண்ணுறதுக்கு காரணம் ஐசிஎம் ஃபவுண்டேஷன், எங்கள் அம்மா கொடுத்த இந்திய மக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு எல்லாம் தான். எனவே ஐ மஸ்ட் ரியலி தேங்க் அவர் சிஸ்டர்ஸ். என் கூட இருந்தவங்க எல்லாம் என்னை ஃபார்ம் பண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லணும். நல்ல ஒரு ஃபவுண்டேஷனை கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த இது வந்து ரீசார்ஜ், இந்த நிகழ்ச்சி வந்து என்னை ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஐ மஸ்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஃபார் கிவ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு join you in this occasion. Thank you very much. Congratulations. All the best. A special thanks to this cultural core team, Sister Felsi, the coordinator, and Felsi from Shakti and Sister Aruda. Let us give a big clap to them for coordinating this whole cultural program. Thank you so much, dear sister. Together with Sister Floris, so we'll give a big clap to Floris also. And special thanks to both the novices, Reena, Niveta, and 2 candidates, Manisha and Reena, with the Sister Mary Celestina for supporting us from the beginning. And special thanks to our Mulagumoodu community sisters.